مرحبا. أهلا وسهلا. أنا جهيد. Hi, how are you? I'm Jahid. Welcome to my channel. Let's learn Arabic with Jahid Institute of International Languages. In this lesson, we will learn about the simple past tense in Arabic. Are you ready? Let's start. The simple past tense in Arabic is used for an action that is started and finished at a specific time in the past. The simple past tense in Arabic is الزمان الماضي البسيط or الزمان الماضي البسيط. Let's analyze it. الزمان, it means tense. الماضي, it means past. البسيط, it means simple. المتكلم or المتكلم. المتكلم, it means first person. أنا ذهبت إلى المدرسة. أنا ذهبت إلى المدرسة. أنا ذهبت إلى المدرسة. It means I went to school. أنا, it means I. ذهبت, it means went or I went. إلى, it means to. المدرسة, it means school. نحن ذهبنا إلى المدرسة. It means we went to school. نحن, it means we. ذهبنا, it means went or we went. إلى, it means to. المدرسة, it means school. أنا and نحن are subject pronouns. For more explanation about subject pronoun, refer to fifth lesson. المخاطب or المخاطب. المخاطب, it means second person. أنت ذهبت إلى المدرسة. It means you went to school. أنت, it means you. ذهبت, it means went or you went. إلى, it means to. المدرسة, it means school. أنت ذهبت إلى المدرسة. أنت, it means you for female. ذهبت, it means went or you went. إلى, it means to. المدرسة, it means school. أنتما ذهبتما إلى المدرسة. It means you went to school. أنتما, it means you for two person for male. ذهبتما, it means went or you went, two males. إلى المدرسة, it means to school. أنتما ذهبتما إلى المدرسة. It means you went to school. أنتما, it means you for two females. ذهبتما went or you went, two females. إلى المدرسة, it means to school. أنتم ذهبتم إلى المدرسة. أنتم, it means you, masculine plural. ذهبتم, it means went or you went. إلى المدرسة, it means to school. أنتن ذهبتن إلى المدرسة. It means you went to school. أنتن, it means you, feminine plural. ذهبتن, it means went or you went. إلى المدرسة, it means to school. الغائب or الغائب.
غائب. الغائب. It means third person. هو ذهب إلى المدرسة. It means he or it went to school. هو it means he or it. ذهب it means went or he or it went. إلى it means to. المدرسة it means school. هي ذهبت إلى المدرسة. هي it means she or it. ذهبت it means went or she or it went. إلى المدرسة it means to school. هما ذهب إلى المدرسة. هما it means they. Two persons. Two males. ذهب it means went or they went. إلى المدرسة it means to school. هما ذهبتا إلى المدرسة. هما it means they. Two females. ذهبتا went or they. Two females went. إلى المدرسة it means to school. هم ذهبوا إلى المدرسة. هم masculine plural. It means they. ذهبوا went or they went. إلى المدرسة it means to school. هن ذهبن إلى المدرسة. هن it means they. Feminine plural. ذهبن it means went or they went. إلى المدرسة it means to school. For making negative form of simple past tense in Arabic, we put the prefix of ma. See here, ma, before the verb or at the beginning of the verb. Also, we can use the prefix lam before the present tense verb with some changes that I will explain it in simple present tense. Now, look at the examples. ما ذهبت إلى المدرسة or ما ذهبت إلى المدرسة. It means I didn't go to school. ما ذهبنا إلى المدرسة or ما ذهبنا إلى المدرسة. It means we didn't go to school. ما ذهبت إلى المدرسة or ما ذهبت إلى المدرسة. It means you didn't go to school. ما ذهبت إلى المدرسة or ما ذهبت إلى المدرسة. It means you didn't go to school. ما ذهبتما إلى المدرسة or ما ذهبتما إلى المدرسة. It means you didn't go to school. ما ذهبتما إلى المدرسة or ما ذهبتما إلى المدرسة. It means you didn't go to school. ما ذهبتم إلى المدرسة or ما ذهبتم إلى المدرسة. It means you didn't go to school. ما ذهبتن إلى المدرسة or ما ذهبتن إلى المدرسة. It means you didn't go to school. ما ذهب إلى المدرسة or ما ذهب إلى المدرسة. It means he or it didn't go to school. ما ذهبت إلى المدرسة or ما ذهبت إلى المدرسة. It means she or it didn't go to school.
ما ذهب إلى المدرسة or ما ذهب إلى المدرسة. It means they didn't go to school. ما ذهبت إلى المدرسة or ما ذهبت إلى المدرسة. It means they didn't go to school. ما ذهبوا إلى المدرسة or ما ذهبوا إلى المدرسة. It means they didn't go to school. ما ذهبنا إلى المدرسة or ما ذهبنا إلى المدرسة. It means they didn't go to school. For making the question form of simple past tense in Arabic, we put the question mark of hal at the beginning of the verb. Look at the examples. هل ذهبت إلى المدرسة or هل ذهبت إلى المدرسة. It means did you go to school. هل ذهبنا إلى المدرسة. It means did we go to school. هل ذهبت إلى المدرسة. It means did you go to school. هل ذهبت إلى المدرسة. It means did you go to school. هل ذهبتما إلى المدرسة or هل ذهبتما إلى المدرسة. It means did you go to school. هل ذهبتما إلى المدرسة. It means did you go to school. هل ذهبتم إلى المدرسة. It means did you go to school. هل ذهبتن إلى المدرسة. It means did you go to school. هل ذهب إلى المدرسة. It means did he or it go to school. هل ذهبت إلى المدرسة. It means did she or it go to school. هل ذهب إلى المدرسة. هل ذهبت إلى المدرسة. هل ذهبوا إلى المدرسة. هل ذهبنا إلى المدرسة. It means did they go to school. شكرا لكم. Thank you for watching and see you in the next video.